வணக்கம். இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் கொலாபரேஷன் 3 சென்டர்ஸாக வந்து ரிசர்ச் கொலாபரேஷன் MOU சைன் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த 3 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எங்களுடைய மெட்ராஸ் டயபெட்டிஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் இங்கே சென்னையில், சென்டர் ஃபார் பிரெயின் ரிசர்ச் CBRன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பெங்களூரில் இருக்குது. இந்த பெங்களூரில் இருக்க இன்ஸ்டியூட் வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அதனுடைய ஒரு பிரான்ச் அது. அண்ட் அதுக்குள்ளேயே அந்த கேம்பஸ்க்குள்ளேயே இருக்குது சென்டர் ஃபார் பிரெயின் ரிசர்ச்ன்னு சொல்லிட்டு. கிறிஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் கேட்டிருப்பீங்க, இன்ஃபோசிஸினுடைய ஃபவுண்டர். அவருடைய டொனேஷனில் தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குது. பட் அது ஒரு பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆல்ரெடி அமைஞ்சிடுச்சு, 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு வந்துட்டு. யூகேயில் வந்து சென்டர் ஃபார் டிமென்ஷியா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்னு இருக்குது, UK Dementia Research Institute. அது வந்து ஒரு இடத்துல இல்லை, இங்கிலாந்துலேயே வந்து எல்லா பெரிய ஆக்ஸ்ஃபோர்டு, கேம்பிரிட்ஜ், லண்டனில், எடின்பர்கில் எல்லாம் சேர்ந்து பல இடத்துல வந்து இருக்கிற ஒரு 6-7 இன்ஸ்டிடியூஷன் சேர்ந்து தான் UK Dementia Research Institute. அதனுடைய தலைவர் தான் டாக்டர் சித்தார்த்தன் சந்திரன். இந்த சென்டர் ஃபார் பிரெயின் ரிசர்ச் டைரக்டர் தான் ப்ரொஃபஸர் ஹரி வந்திருந்தார், KVS ஹரி. ஸோ அவரும் இருந்தார். அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஹென்ரி ஜெட்டர்பர்க்னு சொல்கிறவர் வந்து, ஹென்ரிக் ஜெட்டர்பர்க் வந்து இந்த டிமென்ஷியாவில் வந்து, அதாவது டிமென்ஷியான்னு சொல்கிறது இந்த மறதி வந்துட்டு மெமரி எல்லாம் போயிடும் இல்லையா, அதான் டிமென்ஷியான்னு சொல்கிறது. அது எப்படி வரும், அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே சில பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக, பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலான்றது டிஸ்கவர் பண்ணதே அவர். இன்ஃபேக்ட் ஸ்டாக்ஹோமில் இருக்குது, நோபல் ப்ரைஸ் லெவலில் இருக்கார் அவர். ஸோ அவர் தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது. ஸோ அவர் வந்து அது இந்தியாவுக்கே கொண்டு வந்துட்டு இப்போ சென்டர் ஆஃப் பிரெயின் ரிசர்ச்சில் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எங்களுடைய இது என்னென்னா, இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எல்லா, நீங்கள் யாரோ கேட்டாங்க கண், கிட்னி, ஹார்ட் இதெல்லாம் ஸ்க்ரீன் அதெல்லாம் ஏற்கனவே ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பிரெயினும் அதை டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா புது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி உலகத்திலே யாரும் பண்ணதில்லை, இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்திலே யாரும் வந்து நீரிழிவு நோய்க்கும் பிரெயினுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் வந்து நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறோம். எங்களுடைய ப்ரிலிமினரி ரிசல்ட்ஸ்லேயே என்ன தெரியுதுன்னா, நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவருக்கு, சப்போஸ் 60 வயசு இருக்குது அவருக்கு, ஆனால் அவருக்கு 10-15 வருஷம் ஆல்ரெடி நீரிழிவு நோய் இருக்குன்னா, அவருடைய ஏஜ் பார்த்தா, பயாலஜிக்கல் ஏஜ்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது, அது டெஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு 70-75 வயசு ஆன மாதிரி, 60 வயசு தான் ஆயிருக்குது, ஆனால் அவருடைய ஏஜ் வந்து 70-75 வயசு ஆன மாதிரி காமிக்குது. இப்போ அது ஏன் அந்த மாதிரி, ஏன் ஆக்சலரேட்டட் ஏஜிங் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு வருது, அதை தடுக்கலாமா, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் டயபெட்டிஸ் இல்லாதவங்க மாதிரியே இருக்க முடியுமா, இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும், புதுசாக ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு. எங்களுடைய இது என்னென்னா, நீங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் ரிசர்ச்சை பற்றி பேசின்னு இருக்கிறது ஏன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கலாம். என்னுடைய ஃபிலாசபி என்னென்னா, இன்றைக்கு ரிசர்ச்னா நாளைக்கு இது ப்ராக்டிஸில் வரும். நாங்கள் அது பண்ணலைன்னா இன்றைக்கி பண்ணதே பண்ணிட்டு இருப்போம், 10 வருஷம் கழிச்சு அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம். அடுத்தது என்ன செய்யலாம், அடுத்தது என்ன செய்யலாம், அடுத்தது என்ன செய்யலாம் நாங்கள் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். புதுசாக ஐடியாஸ் வந்ததுன்னா அது உடனே நாங்கள் நிறைய பெரிய ரிசர்ச் சென்டரும் நிறைய ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்கிறதுனால உடனே அதில் வந்து ஸ்டடி பண்ணிடும். அது ஸ்டடி பண்ணிட்டா உலக லெவலில் அது கொண்டாந்துட்டோம்னா அது கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். அப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் படிப்பீங்க பேப்பரில், அதுக்கு ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைப்போம். அந்த டைமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லாருமே பிரெயின் டெஸ்ட் பண்ணணும், டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்துடுச்சுன்னா எல்லா காலு, கண், கிட்னி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால் பார்க்குற மாதிரி பிரெயின் கூட நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரெயின் டெஸ்ட் எல்லாருக்கும் MRI பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, சும்மா 4 கேள்வி கேட்டால் போதும். எப்படி நாங்கள் பண்ணுவோன்னா, ஒரு 5 இந்த மினி காக்னு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் 2 நிமிஷம் தான் எடுக்கும். அது 3 இது சொல்லுவோம், நாங்கள் 3 இது சொல்லுவோம். ஒரு ப்ளூ கலர், ஒரு நதி போகுது, மேகம் சொல்லிவிடுவோம். அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கழிட்டு நான் என்ன 3 சொன்னேன் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கன்னா பாதி பேர் சொல்ல முடியல, நீங்கள் கேட்டுங்கன்னு சொல்லி 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் கூட இல்லையே மறந்துட்டேன்னு சொல்ல முடியலையேன்னு. அப்புறம் சரி ஒன்று பண்ணுங்க, ஒரு கிளாக் எடுத்துகிட்டு வரீங்க, 10:30 மணின்னு, ஜஸ்ட்டு காலையில் 10:30 மணி, அது கொஞ்சம் கிளாக்கில் வரீங்கன்னா பண்ண முடியல. உங்களை 10:30 அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியலையேன்றாங்க. வேற மென்டல் இது நல்லா இருக்கிறவங்க உடனே அது பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி சிம்பிள் டெஸ்ட் அது ஃப்ரீயாக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். வி நாட் ஈவன் சார்ஜிங் எனி ஒன், கம்ப்ளீட் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறது. பட் வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட், இவருக்கு ஏற்கனவே மறதி இருக்குது. ஸோ அவருக்கு இப்போ இருக்கிறது வந்து டயட் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், சுகர் கண்ட்ரோல் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், எக்ஸசைஸ் கொடுக்கலாம், ஓகே, மெமரி டெஸ்ட் சிலதெல்லாம் கொடுக்கலாம், சுடுக்கு கேம்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம், பசில்ஸ் கொடுக்கலாம், பலதும் அந்த பிரெயினுக்கு ஜிம்முன்னு சொல்லுவோம். ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு ஜிம் மாதிரி பிரெயினுக்கு ஜிம், அந்த மாதிரி செய்து நாங்கள் எல்லாம் யோகானால, மெடிடேஷன்னால, பிராணாயாமனால எல்லாம் வந்து நாங்கள் பண்ணின்னு இருக்கோம். ஸோ இதன் மூலமாக இந்த பிரெயின் ஸ்லோயிங் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் இருக்கிறது வந்து தடுக்கலாம். ஆனால் அட் த சேம் டைம் அதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும்.
இப்போ இந்த biochemical டெஸ்ட் நான் சொன்னேன், இந்த ப்ரொஃபஸர் ஹென்ரிக் கண்டுபிடிச்சது, அது இங்கே இல்லை. அது பிரெயின் சென்டர் ஃபார் பிரெயின் ரிசர்ச்சில் தான் இருக்குது. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் பிளட் எடுத்து அனுப்புங்க எங்களுக்கு, நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறோம், பேஷண்ட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டியதே இல்லை, நாங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு அமுச்சிட்டு அவங்க ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க, இவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்டு நல்லா சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வராத மாதிரி தடுக்க முடியும். ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ரிசர்ச். ஸோ எப்போவுமே ஒரு MOU சைன் பண்ணோம், என்ன நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம், அவங்க என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் MOU சைன் பண்ணுறது. யூகேல அவங்க ஆல்ரெடி ஹோல் கண்ட்ரியில் வந்து அவங்க பண்ணினே இருக்காங்க. அது இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஒரு நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கிடையாது. ஸோ யூகேல பண்ணுறது இப்போ இந்தியாவிலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு, அது இந்த பைலட் ஃபேஸில் அது நடக்குமா நடக்காதுன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். நடக்கும், ரொம்ப சிம்பிள்னா அது நாங்கள் கவர்மெண்ட்கிட்ட சொல்லுவோம், சார் அது ரொம்ப சிம்பிள் சார், நான் 5 கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் இது மாதிரி செய்யுங்கன்னா உங்கள் பிரெயினே இப்போ இது பண்ண முடியும். எல்லா கவர்மெண்ட்டை வந்து கைட்லைன்ஸில் கொண்டாந்துடும், எல்லாரும் இது பண்ணி ஆகணும். இப்போ எப்படி ப்ரெக்னென்ட் விமனுக்கு எல்லாருக்கும் குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு ரூல் வந்துடுச்சு. ப்ரெக்னென்சின்னா அனீமியா பார்க்கணும், பிபி பார்க்கணும், சுகர் பார்க்கணும், அது வந்துடுச்சு. தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் இல்லை, ஹோல் இந்தியாவில் வந்துடுச்சு. அது எப்படி நாங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரெக்னென்சி டயபெட்டிஸ்ன்னு சொன்ன உடனே ஆமாம்மா கரெக்ட் இப்போ எல்லாருக்கும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்துடும். அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இந்தியன்ஸ்க்கு ஏற்கனவே வந்து எல்லா வியாதிகளும் யங் ஏஜில் வருது. நம்ம டிமென்ஷியாவும் வர ஆரம்பிச்சுன்னா 60 வயசுல எல்லாரும் மெமரி எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக அதெல்லாம் செய்துட்டு. ஓகே, தேங்க்யூ. Aging clinic that was inaugurated on November 11th last year. So I think that was the last year's World Diabetes Day initiative. The whole point was to get the link between diabetes and dementia together, all aging processes, and improve awareness as well as preventive strategies for those with both diabetes and dementia. So we provide multidisciplinary care for all those above 60 years of age. There is a screening questionnaire, and we'll tell you very soon what we do once a patient is eligible to enter the clinic. Next slide, please. So why healthy aging? Next, please. So everybody has a lifespan. Everyone knows your age, how old you are. If I ask you how old you are, you will give me a number. But does that age, which is your chronological age, match with the age of your body or your biological age, which can be influenced by many things, including diabetes, multiple other stressors and things that happen in your life can increase or decrease your biological age. So here is a paper. This is adapted from Dr. Peter Attia's book on Outlive the Science of Art on Longevity, and what this shows is as follows. So this is your lifespan, right? So this is your age, your lifespan, and there is a quality of life that you have during this time. What is this quality of life? Can you come out? Can you come to a function like this? Can you go to a wedding? Do you have family? Can you important during the time that you are living? So if your lifespan is 90 years, your quality of life should also be really good during that period of time. What happens when the biological aging comes in is that diseases set in. So your age may be 60, but your body age may be 80. So you will start getting diseases that come at 80 instead of 60. So what happens, your lifespan is there, but you're not healthy. So this entire period becomes unhealthy, full of disease. Maybe dementia, maybe diabetes, maybe something else. So the quality of life comes zooming down. And this is what is called health span. The time that you live, you must live healthily. And I think that is the basis of what we're trying to do here. So next slide, please. So what here we are trying to do is we're trying to match your health span with your lifespan. So all of the time that you're living, you should live healthily with the Healthy Aging Clinic. In a nutshell, that is what we are trying to do. Next. So this tells you about multiple other things in another way, the same thing what we just said. This is successful aging, what is called as healthy aging. If you don't focus on this,
if you don't actually try for this, and there are multiple things that you have to do, healthy eating, good exercise, brain health, mental health, emotional health, all of this comes together for this healthy aging. If that doesn't happen, accelerated aging will lead to what we call frailty, decrease in muscle mass, bone mass, all kinds of diseases, disability, loss of independence. So this is just another pictorial representation of what I said next. Now I hand over to Dr. Uttara to tell you about... And today to this facility. Thank you very much for the, and it's a very inspiring institution and people you have for us to actually learn and emulate at CBR. Thank you very much. I'll give a brief presentation about the Center for Brain Research. Next slide. So this is a not-for-profit society which was based on the resolution of the Indian Institute of Science Council that it was created, generously funded by Pratiksha Trust, which was founded by Chris Gopalakrishnan. So we had the honor of Prime Minister laying the foundation stone and inaugurating the building which we work in, and have an MOU signed by Chris Gopalakrishnan, the Institute Director, and the former Director, Professor Narahar. Next slide. So the mission is towards healthy pain aging. We are concentrating on the brain. So if you look at it from the left panel of the slide, we want to predict the onset of decline, cognitive decline. So that prediction will be in the form of robust risk scores, diagnostics, and looking at trajectories, because the disease is a slow progressing disease. So we would like to detect early enough so that we can track the decline. And then create suitable interventions. The interventions could be pharmacological, lifestyle-based apps and devices. So that is the left side. And how will that happen? It will be driven by data, right? The best way to compute these risk scores is to look at data from human beings, because these are the people who are getting affected. So we would have a platform where the data is in a federated, private, secure way, collected from different sources and different dimensions. And we need to use artificial intelligence, AI-driven multimodal data analytics, and to feed that model, we need data of different dimensions. And the most important part is the multi-omics approaches, because if I look at proteomics and genomics, there is some information which we may be able to use to build the prediction model, and that will help us for a healthy brain aging. And how will all this happen? Where will the data be generated? It will be generated in cohorts. People who walk in, who are cognitively healthy volunteers, will provide us the information about how they are aging in a longitudinal manner. So we create longitudinal studies, and it is not enough for only CBR cohorts to provide the complete predictive score, because we are sort of a snapshot or a slice of a large population. So it is very important for us to connect with other cohorts and other institutions like MDRF to enable us to build models which are more robust statistically. Significant results can be obtained. And hospitals, public health institutions, and of course international consortia, because this is a global problem and we need to understand the best practices which are happening elsewhere, but adapt it to the local context. Next slide. So just a example of our cohorts in CBR. We have two cohorts, an urban cohort and a rural cohort. The urban cohort started in 2015 with 1,000 people, supported by Tata Trust. It is called the Tata Longitudinal Study on Aging. Typically they are high literacy, like a city population, more migration, more multilinguals, and more genetic heterogeneity. The other cohort is a rural cohort, which is 100 kilometers away from Bangalore, in a place called Srinivasapura. So Srinivasapura Aging, Neurosenescence and Cognition Studies, and SCOC, supported by Pratiksha Trust, and the target is 10,000 subjects. So we want to study healthy people above the age of 45
every 2 years in the rural cohort and every year in the urban cohort, so that we collect all the parameters and try to understand how these things are changing and detect possible onset of the disease early enough. That's the whole goal. Next slide. So in order to do this multi-omics kind of activity, we are set up a biomarker center of excellence. It will be inaugurated on Tuesday, 28th of October in Bengaluru. So we have multiple platforms where the state-of-the-art technologies is, or the equipment is installed to enable us to give a very wide variety of information about different protein plasma biomarkers. Next. So we look forward to a very fruitful partnership between UK DRI, MDRF and CBR, and I am very sure that something good will happen in this very important relationship we are going to build. Thank you very much. Can I just begin by saying on behalf of the UK Dementia Research Institute that we are very pleased indeed to be here and to support the partnership with yourselves, with the Madras Diabetes Research Foundation, and build on the established links we now have with the Centre for Brain Research. Can I also take this chance to say again to you, Dr. Mohan, every time I visit here, this is now the second, I come away thinking it confirms that you are a textbook definition of what a pioneer looks like. You demonstrate how to be ahead of the curve. I think that's been done many times through this clinic, but this whole idea and these proposal and what you're actually enacting around the idea of healthy whole body aging and brain aging, it might sound novel today, but believe me, in 5-10 years this will be the norm. So to be able to support that is very good indeed. So I'm a practicing neurologist, and it's a great privilege of mine to be involved with the Dementia Research Institute. The vision of the Institute is very simple, is healthy brain aging for all, as you've heard already, this notion of health span. You heard from Dr. Mohan how he said that diabetes adds years to life. The ambition has to be to add life to years. So this is the idea of improving health span. Or in other words, how do you improve the quality of life to mirror the increased quantity of life? That's the goal. A key determinant of whole body biological aging is your brain age. The brain is not hermetically sealed off from the rest of the body. So brain health reflects whole body life course events. Metabolic disturbance, diabetes, hypertension affect the brain, and the brain affects those. So that's why this integrated approach makes an awful lot of sense. That's why we're here. Next slide. So the Dementia Research Institute is a distributed institute across the UK, across many of the leading universities, UCL, Edinburgh, King's, Imperial, Cambridge, and so on. There's about 1,000 plus researchers which integrate from end to end, so discovery through to translational research. The vision is through research to transform the lives of people living with or at risk of dementias and related neurodegenerative research. Next slide, please. We've already had a sense of why India. There are many reasons why India. The scale of India is astonishing. I think you mentioned about 100 million people with diabetes, 130 million with pre-diabetes, with an accelerated transition. Those numbers dwarf any other population base. So it is a very important area globally, but it's also an opportunity to generate knowledge which is relevant to the whole world. India also has other challenges or opportunities, depending on how you see it, and I've just listed some of those. The genetic diversity of India is enormous.
and often underappreciated. There is more genetic diversity in this country than there is across Europe by a distance. In the end, what all of us are interested is in integrating research and care, which cannot be separated, to improve outcomes for people. So one of the outcomes is to live longer and to live well. And the ambition of this partnership, next slide please, is can you triangulate these three institutions, the Diabetes Research Foundation, the Centre for Brain Research, and the Dementia Research Institute, where at the heart of that triangle are people who come through the clinic, people in the cohorts. And can you anchor this partnership around the study of these people, which will lead to improved outcomes, improved knowledge about why people have accelerated brain aging and how we might change that and increase health span. Thank you very much. And Professor Chandran for making this happen. To me, it feels like the stars are aligned. We can do a lot of studies together on the topic of brain and somatic disease, diabetes in particular. I am working as a clinical chemist in Gothenburg, and that is how I was trained. And I'm a professor of neurochemistry. And my research has been focused on developing biomarkers, which are basically chemical tests for brain changes. And in the start of my scientific career, we worked a lot with cerebrospinal fluid that you have to collect through a lumbar puncture. But during the past 10 years, we have taken the CSF tests and made very sensitive blood tests for these types of brain changes that affect brain function and that relate to different diseases that can affect the aging brain. Next slide, please. This is what we have today. We have a number of tests, including phosphorylated tau that mirrors a protein that builds up in neurons that are ill from Alzheimer's disease. We can also measure total tau that reflects the degeneration of the neuronal connections, and we can measure different proteins that are related to beta amyloid pathology. The last pathology is the core neuropathological change in Alzheimer's disease, and it seems to trigger Alzheimer type neurodegeneration. But why it starts to accumulate in people and what causes it spreading across the brain disease, the brain tissue, that is largely unknown. Next slide, please. What we know from these biomarkers is that the protein changes in the brain start to occur 10, 15, perhaps 20 years before you get clear symptoms. And this means that the brain changes, they accumulate, the neurons will respond to the brain changes and compensate by being in their networks so that you still can maintain your brain functions in relation to what you need your brain to do. But eventually, the brain changes will have accumulated to a degree where compensation is no longer possible. And then you start to experience brain lapses. And then that gets worse, and eventually your brain functions will deteriorate and dementia becomes a reality. The most common dementia-causing disease is Alzheimer's disease. The second most common is cerebrovascular change. And actually, if looking, especially in people who are a little bit older, a combination of Alzheimer's and cerebrovascular disease is most likely the main driver of brain dysfunction and dementia. And this is where diabetes comes in, and the cerebrovasculature that is in strong communication with the rest of the vasculature of the body. But this is largely unexplored, how these diseases interact to cause brain dysfunction, which is what bothers the patients. We can move to the next slide. This is a drawing that Alois Alzheimer did on the first brain that was sort of characterized as an Alzheimer's disease brain. So Alois Alzheimer was active in 1901. He saw a patient in Germany, and this patient came with memory dysfunction, anxiety, and depressive symptoms. He diagnosed the patient with a rare form of dementia. He followed the patient until she died 5 years later, and this is what her brain looked like. There were clumps of beta amyloid. He didn't know it was beta amyloid then, but clumps of something that was called plaques. And then there was neurodegeneration, but a lot of other changes as well. Next slide, please.
So in addition to amyloid tau and neurodegeneration, it has been for a long time been known that you also have astrocytic activation, microglial activation. These are cell types of the brain that support the nerve cells. Synaptic degeneration, that's the nerve connections. You also have aggregation of other proteins, alpha-synuclein, TDP43, and on top of all, you have cerebrovascular changes. And this cerebrovasculature can be impacted by diabetes. And how all this interacts is now unknown. Next slide, please. We have developed biomarkers that can measure some of these pathophysiological processes. So we can measure amyloid, tau, and neurodegeneration, the core features of Alzheimer's disease, but we can also measure proteins that reflect the activation of all these different cell types, and also, to some extent, the health of the cerebrovasculature. Next slide, please. And this is what we do in the UK DRI biomarker factory in London. And as Professor Harry pointed out, this can now be done at the Center for Brain Research in Bengaluru. And we then have this type of equipment. We collaborate closely between the CBR laboratory and the London laboratory and my development lab in Gothenburg. And with this setup, we will be able to analyze a wide range of biomarkers of relevance to brain changes. And now we will start to do this also in collaboration with Dr. Mohan's clinic. Next slide, please. Here we see the inauguration of when we installed the first instruments in Bengaluru. Here we see Professor Harry pushing a button. Not even I am allowed to push, starting the measurement of some of these brain biomarkers. And we hope that this will be a very useful asset in this type of collaboration. The biomarkers will tell about brain changes, but brain function tests will be essential. And I was so happy to see your healthy aging clinic and everything you will do together with study participants and patients, because all this information will be integrated. And by doing this, we will be able to tell onset of type 2 diabetes, onset of Alzheimer-like brain changes, onset and progression of cerebrovascular changes in combination with how the people behave and what they can do and how they can improve their health. And then we can also in longitudinal studies measure the biomarkers and see if the interventions dampen the brain changes and improve brain function. And this will be, I would say, this is a world unique initiative. I don't know of any other place in the world where this is happening, and I'm super excited to be here. The aim, of course, if we look at the big aim we heard about, it's to improve brain health and make brain health possible for everyone. I am a laboratory physician, and I also think that we will use this opportunity to develop an accessible type of an accessible set of clinical chemistry tests that reflect your individual risk of getting these types of diseases. So we hope to be able to create an oligoplex biomarker panel that we could integrate in clinical care to monitor onset and progression of these diseases, and also to pinpoint the brain changes before they have terminally destroyed brain function. And this will then make it possible to prevent the dementia stage of all these brain changes. Thank you very much.